Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. மீண்டும் கிருஷ்ணரோட லீலைகளை படிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒன்று கூடியிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பர்டிகுலரி கிருஷ்ண லீலையில் சாப்டர் நம்பர் 3 த பர்த் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணாவை பார்க்குறோம். எப்படி பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார அந்த தத்துவத்தை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் டு see how Krishna actually appeared. So question and answer I will take towards the end, which is about 10 or 10:15 I'll take, but now I'll start with the narration. So I'm continuing to read from yesterday. இதுவரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு குட்டி ரீகேப் பண்ணிக்குவோம். கிருஷ்ணர் அவதரிக்காத முன்னை எப்படி எல்லாம் திசையிலையும் அகில மங்களகரமாக இருந்துச்சு அந்த விஷயத்தை பார்த்தேன். ஆல் டைரக்ஷன் இட் வாஸ் filled with auspiciousness during the moment Krishna was appearing, and in the sky there was thunders which was very pleasing, and other planets like காந்தரவர்கள், அப்சரர்கள், கிண்ணாரர்கள் இவங்க எல்லாரும் நடனம் புரிந்தார்கள். they all was dancing beautifully, and everyone was so happy, and everyone knew that is the time that personality of God is Sri Krishna அவதரிக்கிறாருன்னு எல்லாருக்கும் அந்த நேரத்தில் தெரியுது. And also in Kṛṣṇa, which is a astronomical thesis, is a book about astronomy. என்ன சொல்லுதா, அந்த நேரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதரித்த அந்த நேரத்தில் எந்த குழந்தை பிறக்குதோ அந்த குழந்தை சாக்ஷாத் பரம்பொருளே தான், சாக்ஷாத் அந்த பரமபுருஷ பகவானை தவிர வேறு யாருமே இருக்க முடியாது. Because that time is so auspicious that any one person who should take birth at that time must be the supreme personality of Godhead. So in that way we're getting very evidence, not just from Bhakti Shastra, which is like Bhagavatam, but also from other part of the Vedic book like the astronomy book. We also getting proof that it is Krishna, அந்த பரம்பொருள் தான் அந்த நேரத்தில் அவதரித்தாருன்னு அந்த தத்துவத்தை நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் பகவான் அவதரிக்கும் போது எப்படி அவதரித்தாரு, 4 கரத்தோடு அவதரித்தார். அவர் when he took birth he was so beautifully decorated. சங்கு சக்கர கதா பத்மா ஸ்ரீவத்சம் கௌஸ்தபமணி வைடூரியம் வச்சு ஒரு கிரீடம், இந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக அவதரித்தாரா. வசுதேவர் தேவக்கியம் பார்த்து யோசிக்கிறாங்களா, இந்த குழந்தை வசுதேவர் நினைச்சாரா, ஒரு பிறந்த குழந்தை எப்படி இப்போதான் அந்த குழந்தை பிறந்துச்சு, ஆனால் பிறந்த கையோடு இப்படி இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டெக்கரேட்டடாக இருக்குது. How it is possible? Because this is not ordinary. The supreme personality of God is Sri Krishna. அந்த பரம்பொருள், அந்த என் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவரு இந்த அவதரிக்கிறார். When Krishna take birth, this is the facts that we can see. When Krishna take birth, it is mentioned by the great sages are mentioning this. When the Lord takes birth, he takes birth something extraordinary. நம்ம நார்மலாக ஒரு குழந்தைய பிறந்தா எப்படி இருக்கும், அம்மனமாக பிறக்கும், எதுவுமே போடாமல் பிறக்கும். Baby is always like that. But when the Lord appears, he is fully decorated. He is fully with all his paraphernalias. அவர் ஃபுல்லாக அலங்கார பிரியன்னு பகவானை கூப்பிடும். அவ்வளோ அற்புதமாக பகவான் அவதரிப்பார். ஸோ இன் தட் வே வசுதேவர் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டார், இந்த குழந்தை சாக்ஷாத் அந்த பரம்பொருளே தான், இந்த பிறந்த குழந்தை வேறு யாருமே இல்லை, அந்த ஒரே தெய்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் எனக்கு இங்கே அவதரித்து பிள்ளையாக வந்திருக்காருன்னு. அண்ட் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார், வசுதேவர் கையை கும்பிட்டு he started to offer prayers. ஸோ இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் தேவர்கள் எப்படி ப்ரேயர்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த அற்புத சரித்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம். இங்கே வசுதேவர் கிருஷ்ணரோட அப்பா கிருஷ்ணருக்கு ப்ரேயர் கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த ப்ரேயரை நான் நான் ஸ்டாப்பாக நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutes படிக்க போகிறேன். நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்க போகிறேன். சரியா, நான் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன். இங்கே வசுதேவரும் ப்ரேயர் கொடுப்பாரு, தேவகி அம்மாவும் ப்ரேயர் கொடுப்பாங்க. நான் இன்னைக்கு வசுதேவர் ஒரு ப்ரேயரை படிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு தேவகி அம்மா என்ன ப்ரேயர் கொடுத்தாங்கன்னு நாளைக்கு நம்ம அந்த ப்ரேயரை படித்து நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். பிகாஸ் நவ் we are taking Krishna Lila slowly and progressively. We are trying to absorb and understand what is behind this pastime. So I will be reading. Vasudeva then began to offer his prayers. Vasudeva prayer offer பண்றார். என்ன prayer offer பண்றார் பாருங்க. My dear Lord, I can understand who you are. You are the supreme personality of Godhead, the super soul of all living entities and the absolute truth. You have appeared in your own internal form, which is directly perceived by us. I understand that because I am afraid of Kamsa,
You have appeared just to deliver me from that fear. You did not belong to this material world. You are the same person who brings about the cosmic manifestation simply by glancing over the material nature. One may argue that the Supreme Personality of Godhead, who creates the whole cosmic manifestation simply by his glance, cannot come within the womb of Devaki, the wife of Vasudeva. To eradicate this argument, Vasudeva said, "My dear Lord, it is not a very wonderful thing that you appear within the womb of Devaki, because the creation also made in this way. You are lying in the causal ocean as Mahavishnu." நான் வந்து இப்போ சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து இந்த ஹோல் கிரியேஷன், எஸ்பெஷலி இந்த பௌதீக கிரியேஷன் எப்படி இருக்குது, இதை பற்றி வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3ன்னு. பார்ட் 1 வந்து எப்படி இந்த ஜடலோகம் எப்படி இருக்குது, இந்த மெட்டீரியல் கிரியேஷன் எப்படி இருக்குது, 7-14 லோகத்திலேயும் நம்ம 7th பிளானட்டரி சிஸ்டமில் இருக்கோம். அதில் ஸ்ரீயோதகஷாயி விஷ்ணு, கரோணதகஷாயி விஷ்ணு, கர்ப்பதகஷாயி விஷ்ணுன்னு விஷ்ணுலேயும் 3 விஷ்ணுகள் இருக்கிறாங்க. இந்த தத்துவத்தை வந்து நான் இந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். கிரியேஷன்னு வந்து நான் ஹைலைட்டில் வச்சுருப்பேன், நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம். அதுதான் இங்கே வந்து வசுதேவர் சொல்கிறாரு. ஐ எம் கண்டினியூ டு ரீட். You were lying in the casual ocean as Mahavishnu, and by breathing process the innumerable universes came into existence. Then you entered into each universe as Garbhodakashayi Vishnu. Then again you expanded yourself as Shriyodakashayi Vishnu. So மொத்தம் 3 விஷ்ணு இருக்கிறாங்க. Mahavishnu, who is Karanadakashayi Vishnu, expand himself into each and every universe as Garbhodakashayi Vishnu. Garbhodakashayi Vishnuவோட நேவல்லேருந்து தான் தாமரை மலர் வருது. அந்த தாமரை மலரில் தான் வந்து சத்தியலோகம் பிரம்மதேவர் வராரு. And also he also expands as Shriyodakashayi Vishnu as Paramatma and enter into the heart of all living entity and enter even within the atoms. Not just heart of living entity, but Kṛṣṇa is also inside the atoms. Therefore, your entrance in the womb of Devaki is understandable in the same way. You appeared to have entered, but you are simultaneously all pervading. ரொம்ப அழகாக அங்கே சொல்கிறாங்க, திருப்பி படிக்கிறேன். You appear to have entered. நீ பார்க்க வந்து நீ ஏதோ வந்து உள்ளே என்டர் பண்ண மாதிரி இருக்குது. பட் யூ ஆர் சைமல்டேனியஸ்லி ஆல் ப்ரிவேடிங். ஒரே நேரத்தில் நீ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. We can understand your entrance and non-entrance from material example. The total material energy remain intact even after divided into 17 elements. The material body is nothing but combination of 5 gross elements: earth, water, fire, air, ether. Whenever there is a material body, it appears that such elements are newly created, but actually the elements are always existing outside the body. Similarly, although you appear as a child in the womb of Devaki, you are also existing outside. You are always in your abode, but still you simultaneously expand yourself into millions of forms. One has to understand your appearance with great intelligence, because the material energy is also emanating from you. You are the original source of material energy. Just like the sun is the source of sunshine, the sunshine cannot cover the sun globe. Nor the material energy, being an emanation from you, covers you. You appear to be in the 3 modes of material nature, but actually the 3 modes of material energy cannot understood by highly intellectual philosophers. In other words, although you appear to be within the material energy, you are never covered by it. We hear from the Vedic version that the Supreme Brahman exhibits his effulgence, and therefore everything becomes illuminated. We can understand from Brahma Samhita that Brahma Jyoti or Brahman effulgence emanates from the body of the Supreme Lord, and from the Brahman effulgence all creation take places. It is further stated in Bhagavad Gita that the Lord is also supports of the Brahman effulgence. Originally, he is the root cause of everything, but person who are less intelligent thinks that when the Supreme Personality of Godhead come within this material world, he accepts material qualities. Such conclusions are not very mature, but made by the less intelligent.
The Supreme Personality of Godhead is directly and indirectly existing everywhere. He is outside this material creation and he is also within it. He is within this material creation, not only as Garbhodakashayi Vishnu, he is also within the atom. Existence is due to his presence. Nothing can be separated from his existence. In the Vedic injunction, we find that the Supreme Soul, or the root cause of everything, has to be searched out, because nothing exists independently of the Supreme Soul. Therefore, the material manifestation is also a transformation of his potency. Both inert matter and living force, soul, are emanation from him. Only the foolish that concludes that when the Supreme Lord appears, he accepts the condition of matter. If he appears to have accepted the material body, he is still not subjected to any material condition. Kṛṣṇa has therefore appeared and defeated all imperfect conclusion about the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead. My Lord, Vasudevar onnu pray பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இதை நான் ஃபுல்லா படிச்சிரேன். Another 10 more minutes. My Lord, your appearance, existence and disappearance are beyond the influence of material quality, because your Lordship is the controller of everything and the resting place of the Supreme Brahman. There is nothing inconceivable or contradictory in you. As you have said, material world works under your superintendence. It is just like the government officer working under the order of the chief executive. The influence of the subordinate activity cannot affect you. The Supreme Brahman and all phenomena exist within you. All the activities of material nature are controlled by your lordships. You are called Shuklam or whiteness. It is the symbolic representation of the absolute truth, because it is unaffected by the material quality. Lord Brahma is called Rakta or red, because Brahma represents the quality of passion for creation. Darkness is entrusted to Lord Shiva, because he annihilates the cosmos. The creation, annihilation and maintenance of this cosmic manifestation is conducted by your potencies, yet you are always unaffected by those qualities. As confirmed in the Vedas, Harihi Nirguna Sakshat. Harihi Nirguna Sakshat. The Supreme Personality of Godhead is always free from all material qualities. It is said that the quality of passion and ignorance are non-existent in the person of the Supreme Lord. My Lord, you are the Supreme Controller, the Personality of Godhead, the Supreme Great, the Maintainer, the order of this cosmic manifestation. In spite of you being the Supreme Controller, you have so kindly appeared in my home. The purpose of your appearance is to kill the followers of the demonic rulers of the world, who are in dress of royal prince but are actually demons. I am sure that you will kill all of them and their followers and soldiers. I understand that you have appeared to kill the uncivilized Kṛṣṇa and his followers. But knowing that you were to appear to kill him and his followers, he's already killed so many of your predecessors, elder brothers. Now he's simply awaiting the news of your birth. As soon as he hear about it, he will immediately appear with all kinds of weapon to kill you. அப்படின்னு வந்து வசுதேவர் சொல்றாரு. Very nice prayer, at the same time very practical also. So இங்க என்ன ப்ரே பண்றாராம், that நீ பகவான் ஏன் அவதரிச்சிருக்காருன்னு வசுதேவரோட ரியலைசேஷன் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு. வசுதேவர் என்ன சொல்கிறாரா, இந்த மாதிரி நான் வந்து பயத்தில் இருந்தேன், கம்சனோடைய பயத்தில் இருந்தேன். அந்த பயத்திலேருந்து நீக்கிறதுக்காக தான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணா நீ இப்போ அவதரித்திருக்க. அதான் வந்து காலையில் வந்து விருந்தாவனத்தில் வந்து கோவிலில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பாட்டு பார்த்தோம், விபாவரி சேஷான்னு அந்த பாட்டோட பேர். அந்த பாட்டில் ஒரு லைன் வரும், गोपी ब्रजजन भाय हारी, ब्रजजन भाय हारी. Krishna appears to remove the fear of the devotees. சில நேரத்தில் வந்து இந்த demons
அசுரகுலம் வந்து பக்தர்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும், பக்தர்களை வந்து ரொம்ப துன்பம் படுத்தும் போது பகவான் அவதரிப்பாரா? பகவான் அவதரிக்கிற காரணம் ஏன்னா பிரஜஜன பயஹரி. ஓகே, ஐ திங்க் த கனெக்ஷன் இஸ் லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ கிருஷ்ணா appears to there is no electricity in my room. At the same time, it is getting dark. Okay, let me just conclude it now. So, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, so in that way, Krishna appears to remove the fear. So, இது வந்து நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துக்கிறதா? The moment when you accept Krishna in your life, all your fears will run away. The moment when you accept Krishna in your life, எப்போ வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆரம்பிச்சிங்களா, உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பயங்கள் ஓடி போயிடும். ஸோ பயம் இல்லாமல் அபாயமாக இருக்க ஆசைப்படுறீங்களா? Means you should take up this love of Krishna. You should take up bhakti. Only by doing bhakti for Krishna, when Krishna appears in the heart of the devotee, we will be free from fear. Until then, we will be fearful of every condition of life. Every time நம்ம லைஃப்ல பயந்து கொண்டே இருப்போம். And ultimately, மரண பயம் எப்பொழுதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஐயோ, மரணம் வந்தால் என்ன ஆக போகுது, எனக்கு நான் எங்கே போக போகிறேன், இந்த பயம் இருந்துகிட்டும். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மரணம் பயமே இருக்காது. பிகாஸ் we are convinced, we fully know that Krishna will be coming to take us back. Krishna is there. We are finally going to Krishna. Of that there is no doubt. Asamsayaha. Of that there is no doubt. So simply one has to have this conviction in the mind that if I do bhakti for Krishna, I will not even have fear of death because Krishna will come and protect me. So in that way, that is how devotees must be. Abhaya, free from all type of fear if you surrender to the Lord. And ஒன்னொன்று ஒரு கேள்வினா, இந்த பரபிரம்மன், இந்த பரம்பொருள் இந்த அகிலத்தையும் படைச்சிருக்கார். எப்படி அவர் வந்து தேவகி கர்ப்பத்தில் அவர் இப்படி போய் அவதரிக்க முடியும்? எப்படி அவர் அவன் தான் தெய்வமாக இருந்தா எப்படி அவன் ஒரு பெண்ணோடைய கர்ப்பத்தில் அவன் வந்து வர முடியும்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு விடை வசுதேவரே சொல்கிறாரு. எப்படி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணுவா ஆயிட்டு, மகாவிஷ்ணுலேருந்து அவர் ஒரு பாஸ்லேருந்து ஒரு பபிள்ஸ் வருமா, அந்த ஒரு பபிள்ஸ் தான் ஒரு யூனிவர்ஸ். அந்த மகாவிஷ்ணு அந்த ஒரு பபிள்ஸ்குள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவர் கரோனதகஷாயி விஷ்ணுவாக இருக்கிறாரு. அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கர்ப்பதகஷாயி விஷ்ணுவாக ஒரு பபிள்ஸ் ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளே போகிறாரு. அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே போகும்போது அவர் தொப்புலேருந்து வந்து அந்த பிரம்மதேவர் வராரு. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹார்ட் ஆஃப் பர்சனுக்குள்ளே பரமாத்மாவாக பகவான் வராரு. அண்ட் இன் தேட் வே கிருஷ்ணா expands as Mahavishnu and Krishna expands as Garbhodakashayi Vishnu. Krishna expands Shriyodakashayi Vishnu, and he enters into everyone's heart and even enters into all the atoms. So if he can do that, similarly Krishna can also appear inside the womb of Devaki. இது இவ்வளோ எல்லாரும் மனதில் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு, நம்ம எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் தானே. We all know Krishna is inside everyone Paramatma. Then why not he enter into the womb of Devaki? Why not? He can do that. He is all powerful. He is not limited. So some people are telling that அந்த பரபிரம்மன், அந்த பரம்பொருள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர முடியாது, இந்த உலகத்தில் வந்து என்டர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறாரு, எப்படி அவர் என்டர் பண்ண முடியும்? If he is God, he must not have any limit. He can be the greatest of greatest. He can also be the smallest of the smallest. He can be anything. God is never restricted to any condition. Therefore Krishna is the supreme personality of Godhead. And very beautifully it is also explained here that நம்ம ஜீவராசிகள் கூடம் கிருஷ்ணரோட ஒரு அங்கம். We are actually expansion of Krishna. We all are coming from Krishna. Where is the source of our consciousness? Because Krishna
is the source of all consciousness. Therefore, we are conscious also. Krishna have consciousness, we are also conscious. But we are only conscious of limited within this body. Can we feel even 1 cm or 1 micro cm outside the body? No. We can only conscious is just within this body. But Krishna is conscious of everything. He is conscious of you, he is conscious of me, he is conscious of everyone around us, and he is the soul of the entire universe. So he can know what you're feeling in your heart. He knows what I'm feeling in my heart. Krishna knows everything. Therefore, he can also appear in Devaki's womb. And Prabhupada enna solrara, one has to understand your appearance with great intelligence. Bhagavan Sri Krishna in the Volagathil avadarikkara and the Tattvathai great intelligence vechi oruthar purinjikka vendum. It cannot be easily understood by anyone. It is not a easy subject matter, because எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்களோ சில பேர், பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவரும் நம்ம மாதிரி பௌதிகமான உடல் எடுத்துக்கிறாரு, நம்ம அழிஞ்சு போகிற உடல் மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாரு. ஸோ இன் that way some people they will be thinking that Krishna when he appears in this world he take a material body. No such thing. Krishna doesn't take a material body. When Krishna இந்த உலகத்தில் வரும்போது அவரோட திவ்யமான அந்த ஆன்மீக ரூபம் என்ன ரூபத்தில் கோலோகத்தில் இருக்கிறாரோ அதே ரூபத்தில் தான் என் பெருமாள் இந்த உலகத்திலும் அவதரிக்கிறார். He doesn't take a material form, because the sunshine which comes from the sun, இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பகவான் கிட்டேருந்து வருது. The whole creation is coming from Krishna. It is like how the sunshine emanates from the sun planet. The sunshine cannot at any time cover the sun, because it comes from the sun. Therefore, this material energy, this material illusion cannot cover Krishna, because Krishna is the source of this material creation. As how the sunshine emanates from the sun. The sunshine is sun's energy. Sun energy is sunshine, and also heat. Heat and light comes from the sun. So in that way, heat and light, the energy of the sun cannot cover the sun. It comes from the sun. Similarly, in the ulagam, in the prabanjam yellam Bhagavan Sri Krishna kittalinde varudhu. And that does not mean that it can cover Krishna. Krishna is the supreme controller. Ishwaraha Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sharvakarana Karanam. So in that way, Krishna is the source of all incarnation. This is getting slightly dark here, but it's okay. And also, it is also mentioned, நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த மும்மூர்த்திகள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியும். மும்மூர்த்திகள் என்பது யாரு? சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதில் விஷ்ணு பரம்பொருள். ஸோ அவர் தான் சுக்லம்னு அவரை அழைப்பார்கள். ஏன் அவர் சுக்லம்னு அழைக்கிறாங்க? ஏன்னா யூஸ்வலி பரம்பொருள் மீன்ஸ் is a symbolic of unaffected by the material qualities. He is not affected by any material qualities. Krishna is absolute truth, one without the second. So in that way, it is very beautifully explained here that even Nirgunna Brahman, நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் Nirgunna Brahmana என்னது உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியும். Nirgunna Brahman is actually the Brahman effulgence, which is அந்த ஒளி. சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னதான் நம்ம எந்த சாமியை கும்பிட்டாலும் கடைசியில் எல்லாம் ஒளி ஆக போகிற இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. Such misconception are never accepted in Bhagavad Gita. Krishna never accepts such arguments. Krishna says that Brahman effulgence, Nirgunna Brahman is just a part of his effulgence. That's what Krishna mentioned in Bhagavad Gita. Brahmano hi pratishtanam. That these Brahma, the Nirgunna Brahmanum, in udal vadai race. It's actually a race which comes from Krishna's body. It is not, similarly, it comes from Krishna. Therefore, it cannot take control of Krishna. It is not that some people say that, Krishna Nirgunamada irundar, ipandu roopam eduthu varar. This is a misconception. These things is not accepted in the Bhagavad Gita and also in Srimad Bhagavatam. These are just some speculation. Krishna is the source of all incarnation. Krishna is the source of Paramatma. Krishna is the source of even Nirgunna Brahman. The Nirgunna Brahman in the Divyamana Oliye Bhagavanode Udalinde தான் வருது. It is just a effulgence of Krishna. It doesn't have an independent. இந்த உலகத்திலே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். Any light does not have a independent existence. Every light, even the light which comes from the sun, it's come from the sun. It is the source is the sun. And even in our home, whatever light we have, it has a source. Light does not have independent existence. So therefore Nirguna Brahman cannot be independently existing. It must have a source from somewhere. Therefore this source of Nirguna Brahman is also Krishna.
And what is the difference between Brahma and Brahman? Brahma is the creator, who is Brahmadeva, who is the one of the chief of the Devas. And Brahman also means the living entity. Brahman means that which is conscious, which is the consciousness irukkuradha Brahman. And the living entity are known as Brahman. But Kṛṣṇa is Para Brahman. How we are telling we are Atma, but Kṛṣṇa is Paramatma. In that way, all the living entity are Brahman, but we are not the Supreme Brahman. The Supreme Brahman, Para Brahman, is only Kṛṣṇa and no one else. In that way, it is very beautifully explained by, actually it's getting dark, but anyway. So, இதே மாதிரி அற்புதமாக வந்து வசுதேவர் கிருஷ்ணரோட அப்பா வந்து பகவான் அவதரித்த தத்துவத்தை நம்ம கிட்ட சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து தேவகியோட கர்ப்பத்திலேருந்தே வருது, எனக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஒன்று வந்து அஸ்டானிஷிங்காக ஃபீல் ஆகல. ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் லைக் வாவ் தே ஆர் கமிங் ஃப்ரம், ஹவு கேன் யூ கம் ஃப்ரம் தேவகி? ஐ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஃப் யூ கேன் என்டர் இன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்டம், இஃப் யூ கேன் என்டர் இன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹார்ட் as Paramatma, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Matta Smrtir Jnanam Apohanam Cha Vedesha Sharve Ahameva Vedyo Vedanta Krid Veda Vitteva Chaham. Yes, it's actually getting dark very quickly. But what is the point I'm trying to say is Kṛṣṇa can come into heart of all jivas. He lives eternally in the heart of the jivas. Of course, in the material state he lives there, but one day we go back to spiritual world, Kṛṣṇa is not there in the heart, because anywhere he is there with us all the time. He only when we choose to come to the material world, that is when Kṛṣṇa comes and stay with us. He still loves us. You see, even if we don't love Kṛṣṇa, he still is within your heart. Even if you doesn't have any affection or love, even if you are not a devotee of Kṛṣṇa or whatsoever, Kṛṣṇa is still within your heart. Kṛṣṇa's love is not conditioned. It is not a conditioned love, which is like, oh Kṛṣṇa, it's not like when you love me only I love you back. That is the love of this material world. But Kṛṣṇa's love is so pure that Kṛṣṇa loves his devotees. He loves everyone. Even if you don't love him back, he still loves you and stays in your heart. So that is the beauty of Kṛṣṇa. The moment when we know that Kṛṣṇa is our real well-wisher, Suhirdam Sharva Bhutanam. The moment we know that our real love is Kṛṣṇa. Actually, இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்த்தோமா, நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து லவ்க்கு தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து மனிதர்களை முதல் லவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். And they will frustrate us. And we will go to another person. They will frustrate us. And again we go to another person. And when we become totally frustrated with human love, finally we'll get some pets like dogs and cats and we'll start loving them. Because we feel animals are better than humans. We will come to that conclusion. And in these animals like pets, like cats and dogs, how long they will live? 10 years, 20 years? And after that they die. And we become devastated. The fact is, one is showing love at the wrong place. Love is something eternal. We cannot stop loving. Love meant to be shown to Kṛṣṇa. Now, no one else. Love is only meant to show to Kṛṣṇa. If there is one person who is deserved to be loved, it is only Kṛṣṇa. When you understand these facts, when you realize these, that is the moment when you really feel satisfied loving someone. Until then, in the material world, everyone gonna frustrate, because no one is a perfect lover, no one is a perfect friend, no one is a perfect master, no one is a perfect father, no one is the perfect Lord, but only Kṛṣṇa is the perfect friend, lover, master and son. Only Kṛṣṇa can be reciprocating fully. In this world, everyone gonna frustrate us. எவ்வளோ தான் ஒரு அம்மா அப்பா பிள்ளைங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்ப்பாங்க, ஆனால் கடைசியில் அந்த பிள்ளைங்களை கூட அவங்க அம்மா அப்பா முதியோர் இல்லத்தில் போய் விட்டுட்டு போயிருங்க, பார்க்காதுங்க கடைசி காலத்தில். What is there? They took us so well. But if you love Kṛṣṇa, I tell you today, if you show love to Kṛṣṇa, you will never ever be frustrated. You will be happy throughout your life. Therefore, I humbly request you, take up this bhakti of Kṛṣṇa. Chant Kṛṣṇa's name. Read about Kṛṣṇa. Because we cannot love anyone simply by, நம்ம யாருமே love பண்ண முடியாது. If we don't have knowledge about someone, we cannot love them. We must have knowledge about. We should know who we are loving. We must know who we are living. We know what he likes. We must know where he is. So in that way, one should
be taking importance in reading about Krishna, in understanding the words of Krishna from Bhagavad Gita and reading from this Bhagavata Purana, especially this Krishna book. And by this way, one can perfect the art of loving Krishna, and by then you can all will go back to Krishna. So love have to be shown to Krishna. And until when you think that, oh, it's okay, I will love this person, I think I'll be happy, I love these cats and dogs, I think I'll be happy. And even worse than that, people are telling self-love. What is self-love? It's selfish. It's not self-love. There's no such thing as self-love. It's just being selfish. That's what you're trying to say by self-love. Love means to show to another person. Love means you should show to others. Love is selflessness. Love is, it's eternal. Love is unmotivated. Love is uninterrupted. And that type of love can be only shown to Krishna and no one else. And thus, this is the chapter 3 of Kṛṣṇa book. We are reading chapter 3 of Kṛṣṇa book today, which is part 2. And tomorrow we'll see chapter 3, which is the birth of Krishna, part number 3. Today we saw the prayers of Vasudeva. இன்னைக்கு வசுதேவரோட prayers பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம தேவகி தாயர் என்ன prayers கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். And Vasudevaroda prayers he was telling that it is not astonishing, O Krishna, to see that you actually taken birth in the womb of Devaki, because you are in everyone's heart. So you are everywhere, Krishna. You are all pervasive. You are the Supreme Lord. You can do anything you want. So the new meaning of self-love is selfish. Yeah, I mean, true. The selflessness சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே, இதுங்கெல்லாம் செல்ஃபிஷாக தான் இருந்துக்குதுங்க. Our love means to show to someone. There is no such thing as self-love. That doesn't exist. This is totally a useless conception. People are thinking, when they become frustrated with loving other people, when they become frustrated by loving some animals and they also die and they become frustrated with everything, finally they will take conclusion, okay, let me love myself. What you can love yourself? Love means you need two person there. You need reciprocation. And such love will be only felt by when we start to love Krishna.